Peggy 18. Dishonored, for me, first of all, represents adding a new fictional place on the map of important non-existing cities. I draw and I paint, and I was an industrial designer, so technically I was formed to reproduce things that don't exist in a very realistic way. And my tools are mainly light, architecture, and composition. So science fiction cities are my specialty. Industrial designers are again formed and trained to create things that don't exist and to make them appealing. And industrial design in itself is fiction. I specialized in advanced prototypes for non-existing cars, which are absolutely dream objects. And that's why the training is very useful. And historically, people like Sid Mead, who's designed Blade Runner, was an industrial designer, and he had the attention to detail and to craftsmanship to make up a world and make it very believable. So it's a very obvious relationship between science fiction and industrial design. So in Dishonored, you play a supernatural assassin in a steampunk city called Dunwall. And the game has what I would describe as a non-photorealistic art style, led by Sebastian Maton and Victor Antonov. When we first started the project, Raph and I kept saying, this is London 1666. It was the last year of the plague and the year of the Great Fire. The city of London at that point is pivotal to the world and pivotal to history. The early creative influences were historical architectural pictures of London and maps of London. Start with a location. Where is this taking place? All kinds of representations from different artists, painters, photographers, and filmmakers. As a visual designer, Victor works kind of like a historian. He really proceeds with what-ifs scenarios. So, okay, what if instead there was this event happen in history? We looked at specific rooftops, specific smokestacks, and facade ornaments that were very specific only to London and to no other city. When the first design come back is that it looks very real, even though it's not, but it's kind of believable because our brain kind of processes it in a way which just looks like, oh wow, that looks like a place that could exist. And that's why I think his methodology is so powerful to people. On a étudié en gros les fogs, la nuit, la pluie, les skies qui sont très bas en fait et qui pèsent sur l'expérience du joueur. C'était vraiment une approche qu'on avait de ne pas faire un jeu où il fait soleil, très beau. C'est comment infiltrer la lumière, donc c'est tout ce qu'on a étudié en allant à Londres. Et ensuite pour le retranscrire dans le jeu, il a fallu faire un petit peu de développement technique pour essayer de modifier la façon dont réagit la lumière avec les éléments du jeu vidéo, c'est-à-dire dans le brouillard, si on peut faire des haze et faire bloomer nos lights. C'est un bon setup pour un jeu vidéo et c'est une ville qui comporte une rivière, donc c'était très important pour nous, pour les missions qu'on fait dans notre jeu. En fait, on n'a pas l'approche classique du jeu vidéo. On a vraiment voulu revenir à des bases classiques d'art pur, c'est-à-dire les références qu'on a, elles n'ont rien à voir avec... on ne fait pas de recherche sur Google, on ne cherche pas à faire de choses génériques, on veut vraiment créer quelque chose d'unique. But the more we worked on the game, the more two things began to happen. As Raph and I and the team collaborated with Victor Antonov and Sebastian Maton, we started moving the game forward and forward in time, and so we eventually got to some sort of 1800s. We also moved further and further away from the real world and eventually just said, okay, this is the city of Dunwall. We were somewhere in this time period where there's a lot of technology, but there's a lot of mechanical technology going on. So we based everything on suspension, steam, and basic fuel. We wanted to bring some rock and roll into that and some modern elements. So we started adding more science fiction element, pulling it forward in time and including technologies from probably mid-19th century. So this was just one foundation, one layer. Up on this layer we built what happened to the city 30 years later, 70 years later, etc. Technology and the machines in Dishonored have again a specific narrative function. They tell the story of the ruler of the country
who has a flair for industrial design and progress. So he's building bridges and buildings and fences and devices to modernize the city and to crush and oppress people as well. The whaling trade takes off, and there's a brilliant inventor called Sokolov, who's for us a little bit Rasputin, a little bit Da Vinci, a little bit John Dee, and he invents some devices and takes advantage of the volatile whale oil. And then the oppressive government begins to use those devices against the people as a sort of security layer. The whale oil industry in Dishonored is manifested and represented through visual elements and design elements like ships and boats. And all that suggests that the world is bigger than the city, and you have an ocean, and you have foreign different lands, and maybe colonies. So you have these mysterious ships bringing these strange animals because they're not regular whales, they're Dunwall whales. So you see them through harbors and rivers and through the coast, and the whale ships expand the scope of the city. The characters and the character design in Dishonored are no different than the architectural design on the design of the light. We wanted to get into the identity of these characters. We looked into British morphology. How are the eyes set? How's the nose? How's the skin? Play with the grotesque and with the beautiful, and we stylize this into a variety of very real faces that have a backstory and a meaning to them. On a travaillé avec des gens un peu à travers toute l'Europe et qui étaient vraiment des spécialistes en fait de l'anatomie pour essayer de ne pas perdre l'intention qu'on avait mis dans les visuels au départ. Et on a pris des gens qui étaient spécialisés par exemple dans les silhouettes et dans les vêtements, dans la découpe des plis, la façon dont travaille un jean ou un pantalon. On ne voulait pas justement que ça ressemble à des personnages de jeux vidéo avec des jambes en tube et quelques polygones pour donner de l'effet ou juste des shaders. C'est-à-dire qu'on vraiment travaille la silhouette, c'est-à-dire que nos personnages, on a une approche de loin parce que c'est un jeu de combat, donc on détecte les personnages de loin. Et on a besoin aussi d'avoir un fort caractère quand ils sont très près. Ce qui rend vraiment les personnages de Dishonored uniques, c'est le fait qu'on a voulu les typer dès le début. En fait, on est parti dans cette stylisation. Et par exemple, au niveau des proportions, si je repense au City Guard, en fait, qui est un combattant, on n'a pas hésité à lui grossir les mains, à réduire sa boîte crânienne, pour vraiment qu'il ait le physique qui reflète ce qu'il fait dans le jeu. Et à l'opposé, on a par exemple les aristocrates qui sont beaucoup plus élancés, avec des fronts plus hauts, qui sont assez hautains, en fait, qui ont des visages vraiment durs. Ensuite, la deuxième approche, en fait, c'est de les passer en modélisation, en 3D pour le jeu. Et le but, c'est de ne pas perdre l'essence qu'on a dans la peinture, parce que c'était carrément de la peinture qu'on avait, c'était pas juste des croquis. Et garder ça en 3D. Donc là, la contrainte, c'était plutôt technique, c'est comment garder quelque chose un peu de vivant et pas de tout générique, tout lisse. En fait, ce travail de stylisation qu'on a réalisé sur nos personnages, on a aussi voulu l'appliquer sur nos animaux. Ce pas des animaux qu'on a l'habitude de voir, ils sont vraiment particuliers. Et là, j'ai en tête l'exemple du Wolfhound, où justement, on a pris un chien, mais on l'a mélangé aussi avec un peu de crocodile, un peu de girafe, pour le rendre vraiment unique et qu'il y ait un côté fantastique dans notre univers. On a fait une silhouette très forte, il se déplace vraiment d'une manière très particulière. C'est pas un chien qu'on pourrait croiser dans la rue tous les jours. I want the Dishonored world to leave a souvenir and a memory in the player, as if they had really been to this place and it moved them. And I hope it would stay in fiction as one of the places that will give people goosebumps and shivers.